Dear students, today we are going to start the another part from the lesson, that is the coordination in the plants. As we have seen previously, in case of the animals or the human being, there is the nervous system which can carry out the control and coordination in the human body. Instead of that, there is also the different type of the hormones are secreted by the different body organs, and which can also carry out the coordination and growth in the human body. In case of the plants, we have to see that there is no such type of the particular nervous system present in the plant body, but instead of that nervous system, there is also the growth and coordination in the plant body. A different type of the movements in the plant body we can observe in response to stimuli. And instead of that, there are also different type of the hormones can also be secreted by the plant body, and how this coordination in the plant body can be carried out, we are going to study in this part. Now firstly, before going to start the how the coordination will take place in case of the plant body, firstly we have to see what is the tropic movement. That what is the definition of tropism or tropic movement? The movement or the growth of any part of the plant body in response to external stimuli is called as the tropism or tropic movement. Means what? म्हणजे जो एक्सटर्नल स्टिम्युलाय आहे त्या एक्सटर्नल स्टिम्युलायला प्लांट बॉडीने कशा पद्धतीने रिस्पॉन्स दिलेला आहे, दॅट इज कॉल्ड एज द ट्रॉपिझम और द ट्रॉपिक मूवमेंट. And in case of the movement, how the growth movement in the plant body will take place, on that basis there is the two type of the growth movement. We have to see here that the growth movement, it is the first growth relevant movement and another is growth irrelevant movement. Now we have to see the growth relevant movement, means it is one type of tropic movement, means how they can show the response to their stimuli. And on that basis, on the basis of stimuli, it is classified into four types. That the first type and type of tropism. That first we have to see the stimuli is the light. Then such type of the tropism is called as the phototropism. That example of this phototropism is that the growth of the plant body towards the sunlight. इथे पहा पेज नंबर 169 वरती हे दिलेलं आहे, पहा डायग्राम पण दाखवलेला आहे, तुम्ही पाहून घ्याल त्या डायग्राम. म्हणजे प्लांट्स बॉडीची जी ग्रोथ आहे सनलाइटच्या डायरेक्शनने प्लांट बॉडीची ग्रोथ होते. That is called as the phototropism, because the sunlight or light, it is the stimuli, and in the direction of that stimuli the plant can show the growth, and such type of this tropism, yeah, such type of the movement is called as the phototropism. Then second example, it is given the gravity. Stimuli is the gravity, means that the plants can grow towards the in search that the stimuli, roots of the plant, we know that the roots of the plant grow in response to stimuli like the gravitation and the water, and these responses are called as the gravitropic movement. Yeah, it is also called as that is the gravitropism. Means here, yeah, it is also called as the geotropism also. It is called as the gravitropism. It is called as the gravitropism or geotropism. That the plant roots can go in search of water, and this movement, it is called as the geotropism or gravitropism. Then next we have to see that the another stimuli, it is the chemical. The plants can show the response to the chemicals which are secreted by the plant body, and towards the direction of that chemical the plant body can show the growth, and that is called as the chemotropic movement. Here on page number 169, that example it is given that the pollen tube growing towards the ovule, that is also the example of this chemotropism. म्हणजे पोलन ट्यूबची जी ग्रोथ आहे ती पोलन ट्यूबची ग्रोथ ओव्हरीकडे होते. इथे पण डायग्राम मध्ये दाखवलेला आहे.
and due to growth of that pollen tube, the pollen grain can reach up to the ovary, which is present in the which reaches to the ovule, which is present in the ovary. Means in this way, this is the chemotropic movement. Chemotropic movement चं एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे, पोलन ट्यूबची जी ग्रोथ होत आहे आणि त्या पोलन ट्यूबच्या ग्रोथमुळे पोलन ग्रेन ओव्ह्यूल पर्यंत पोहोचतात. ओव्ह्यूल हा ओव्हरी मध्ये प्रेझेंट असतो अँड दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ किमोट्रॉपिझम. Then next we have to see that the stimuli, it is the touch. That touch, that we know that the touch me not plant. Touch me not plant किंवा मराठीमध्ये आपण त्याला लाजाळूचं झाडे म्हणतो. जर लाजाळूच्या झाडांच्या पानांना जर हात लावला तर ते पानं मिटल्या जातात आणि नंतर कालांतराने ते रिओपन होतात. दॅट इज द रिस्पॉन्स, इट इज द टच. And towards the touch, that plant can show the response, that is called as the thigmotropism. Means in this way, on the basis of stimuli, this is the growth relevant movement, and related to this stimuli, the plant can show the different type of the tropic movements. That is, if light is the stimuli, then it is called as the phototropism. Second, gravity is the stimuli, then it is called as the geotropism or gravitopism. If the chemical is the stimuli, then it is called as the chemotropism. If the touch or is the stimuli, then it is called as the thigmotropism. And all these diagrams of thigmotropism, phototropism, chemotropism, all these diagrams are also given on page number 61-69. Then another exam of thigmotropism. अजून एक example देते. The tendrils of the climber. क्लाइंबर आपल्याला माहिती आहे, ज्या छोट्या छोट्या वेली असतात त्या वेलीमध्ये क्लाइंबर अशा पद्धतीचा स्ट्रक्चर असतो. सपोज इट इज द प्लांट पार्ट, इट इज द क्लाइंबर, आणि ह्या क्लाइंबर पासून अशा प्रकारचे स्ट्रक्चर जे निघालेले असतात, दीज आर कॉल्ड ॲज द क्लाइंबर्स. आणि हे क्लाइंबर्स जे असतात दे कॅन नीड द सपोर्ट. जसे ह्या क्लाइंबर्सला काय असतो, सपोर्टची आवश्यकता असते. हे बिकॉज दीज आर द वीक. And due to presence of this support, this climber towards the support, the climbers can wind up and can show the growth towards that support. म्हणजे हे क्लाइंबर्स जे असतात, जो सपोर्ट असतो त्या सपोर्टच्या डायरेक्शननी हे क्लाइंबरची काय होत असते, ग्रोथ होत असते. म्हणजेच इनडायरेक्टली दिस क्लाइंबर कॅन शो दॅट रिस्पॉन्स टू दॅट स्टिम्युलाय, and that is the touch, and then it can show the growth. जसे जे ग्रेप वाईन्स जे असतात, म्हणजे द्राक्षाची जी वेल असतात त्या वेलांना पण अशा पद्धतीचे क्लाइंबर्स असतात. आणि ह्या क्लाइंबर्स साठी सपोर्ट दिलेला असतो. कुठल्याही छोट्या वेली पहा, काही वेलींना अशा प्रकारचे क्लाइंबर्स असतात आणि हे क्लाइंबर्स काय करतात, त्या सपोर्टच्या डायरेक्शननी त्यांची ग्रोथ होते आणि त्याच डायरेक्शननी त्या प्लांटची पण ग्रोथ होते. Means it is also the example of thigmotropism. Means this diagram is also given in the textbook. It is these are called as the tendrils. This is the climber and this is the climber and this is called as the tendril. It is called as the tendril. ह्याला काय म्हटलं जातं, टेंड्रिल असं म्हटलं जातं. आणि क्लाइंबर म्हणजे छोट्या छोट्या ज्या वेली असतात त्यांना क्लाइंबर असं म्हटलं जातं. Means that it is also the one example of this thigmotropism. All these are related to the growth relevant movement. Means towards the stimuli this plant can show the growth. Therefore it is the growth relevant movement. Now we can proceed to the another type of the growth movement, that is the growth irrelevant movement. Firstly we have to see what is growth irrelevant movement. As a response to change in the surrounding, plant hormones bring about the various movement in the plant. म्हणजे काही प्लांट्स मध्ये जे सराउंडिंग मध्ये ऍटमॉस्फिअर मध्ये जो चेंजेस होतात त्या चेंजेसमुळे प्लांट्स मध्ये काही मुवमेंट आपल्याला पाहायला मिळतात. अँड दॅट इज ऑल्सो इन्क्लुडेड ॲज द ग्रोथ इरिलिव्हंट मुवमेंट. किंवा प्लांट मध्ये प्रोड्यूस होणारे जे हार्मोन सिक्रेट केले जातात त्या हार्मोन्समुळे सुद्धा प्लांट मध्ये
ग्रोथ आपल्याला पाहायला मिळते. ग्रोथ म्हणूया, यामध्ये आपल्याला मुवमेंट पाहायला मिळते. मीन्स इट ड्यू टू दिस ग्रोथ इरिलिव्हंट मुवमेंट वी कॅन नॉट सी दॅट any type of the growth, but this movement in the plant body we can observe. म्हणजे इथे ग्रोथ इरिलिव्हंट मुवमेंट मध्ये प्लांट बॉडी मध्ये कशा पद्धतीने मुवमेंट आपल्याला पाहायला मिळते, दॅट इज इन्क्लुडेड ॲज द ग्रोथ इरिलिव्हंट मुवमेंट. And this is related to how the changes will take place in the surrounding. For example, we have to see that generally at the morning time that all flowers can reopen. Buds of flower can reopen. That for example we can take that the lotus plant. Lotus plant आपल्याला माहिती आहे, कमळाचं फूल जे असतं सकाळी उगवल्या जातं, त्याची that bud is converted into the flower. That flower is open. Then at the night time the tuberose can open. म्हणजे रात्रीच्या वेळी ट्यूबरोज निशिगंध, त्यामुळेच त्याचं नाव आहे निशिगंध, आपल्याला माहिती आहे. रात्रीच्या वेळी निशिगंधाचं जे फ्लावर असतं ते ओपन होतं. मीन्स दिस इज द ग्रोथ इरिलिव्हंट मुवमेंट. मीन्स अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एन्व्हायरमेंट द प्लांट्स कॅन शो द ग्रोथ. Then another example we have to see that there are different type of the insectivorous plants are also present. Insectivorous plants म्हणजे काय, जे plants insectला as a food material म्हणून, अन्न म्हणून त्या इन्सेक्टचा उपयोग केला जातो, अशा प्रकारचे जे प्लांट्स आहेत त्यांना इन्सेक्टिव्होरस असे प्लांट्स म्हणले जातात. आणि ह्या इन्सेक्टिव्होरस प्लांटला देर इज गिव्हन द वन एक्झाम्पल ऑफ व्हीनस फ्लाय ट्रॅपचं एक एक्झाम्पल आहे. इथे पहा टेक्स्टबुक मध्ये व्हीनस फ्लाय ट्रॅपचं एक्झाम्पल दाखवलेलं आहे. आणि त्या व्हीनस फ्लाय ट्रॅप हे प्लांट अशा पद्धतीचा आहे की त्याचा जो ट्रॅप म्हणजे वरची जी ओपन स्ट्रक्चर जे असतं, ह्या व्हीनस फ्लाय ट्रॅपचं जे स्ट्रक्चर जे असतं, ह्या अशा पद्धतीचं व्हीनस फ्लाय ट्रॅप हे प्लांट असतं अशा पद्धतीचं. आणि वरचं जे लीड सारखं म्हणजे जसं झाकण असतं, ह्या झाकणाला काय असतात, आतमधनं स्पाइन्स सारखं स्ट्रक्चर असतं. आणि हे जे प्लांट आहे ह्या प्लांट मध्ये now we can see the example of Venus flytrap. Here you have to see that in this Venus flytrap plant there is a trap that appears and smells like the flower and deceives the insect. म्हणजे हे जे वरचं जे ट्रॅप जो आहे या प्लांटचा हा वरचा ते काय आहे, इट appears smells like the flower. म्हणजे फ्लावर सारखा ह्याला स्मेल असतो आणि स्मेल असल्यामुळे ते इन्सेक्ट जे असतात ह्या प्लांट्सच्या लिव्स कडे काय होतात अट्रॅक्ट होतात. आणि त्यामुळे ते इन्सेक्ट काय अट्रॅक्ट झाले की ते वरचं जे प्लांटचं पार्ट जो असतो तो काय होतो, क्लोज होऊन जातो. मीन्स दॅट ॲज दिस इन्सेक्ट इज ट्रॅप विजिटेड दिस फ्लावर, देन दिस ट्रॅप गेट क्लोज. And then after that this body of this insect can be used as a food. This body of this insect can be digested by that plant. And this is also the one of the example of growth irrelevant movement. Understand that? Then another example we have to see, that is in case of the blossom. Here you have to see that the blossom it is also given. The ripened fruit dehisces at the right time to disperse the seed. म्हणजे ब्लॉसमचं जे प्लांट आहे ह्याचे जे फ्रुट्स असतात ते काय होतात, ब्रस्ट म्हणजे ओपन होतात, फ्रूट ब्रेक डाऊन होतात, ब्रस्ट होतात. आणि ब्रस्ट झाल्यामुळे त्याच्या ज्या सीड्स असतात त्या सीड्स ज्या असतात तो पर्टिक्युलर टाइमला काय होतात, डिस्पर्स होतात. मीन्स ऑल दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ ग्रोथ इरिलिव्हंट मूवमेंट. Then here another we have to see that the fibrils present on the leaves of insectivorous plant, that is the Drosera, bend inward as soon as the insect lands on the leaves and surrounds the insect from all the sides. म्हणजे ड्रॉसेरा प्लांट्स इट इज ऑल्सो द वन ऑफ द इन्सेक्टिव्होरस प्लांट. आणि ह्या ड्रॉसेरामध्ये काय असतं,
त्या प्लांट्स त्या लिव्हजला सगळ्या बाजूने स्पाइन लाईक स्ट्रक्चर असतात आणि this structure is very attractive, and due to that the insect can get attracted towards that Drosera plant, and due to that after as this insect can sit on this part of this plant, and then that whole body of this insect can be used as a food material. Therefore means all these are the different type of the growth irrelevant movement. Dear students, previously we have seen the growth irrelevant movement. In that case, we have to see that the plants can show the responses to the change in the surrounding. Now we are going to see the plants in this type of the movement, the different type of the hormones which can also carry out the movement in the plant body. That for example, here we have to see that the different type of the hormones which can be secreted by the plant body, and the hormones, what the role these hormones can play in the growth and movement in case of the plant body. Firstly, we have to see that the hormone which can be secreted at the top portion of the plant body. Yeah, this hormone is secreted by the shoot tip of the plant body. And name of this hormone, it is the auxin. And auxin is produced in apical part of the shoot, and it help in enlargement of the cell. ऑक्झिन काय आहे, शूट टिप असते ना, शूट टिपच्या सेल्स ज्या असतात त्या शूट टिपच्या सेलनी ऑक्झिन हे हार्मोन सिक्रेट केलेलं आहे, आणि त्याचं मेन फंक्शन काय आहे, एनलार्जमेंट ऑफ द सेल. म्हणजे सेलची जी साईज असते ती सेलची साईज काय होते, वाढल्या जाते. Then second hormone, that is the gibberellin, it can be secreted, and main function of this gibberellin is that the stem elongation, stem part of the plant body get elongated due to secretion of gibberellin. The next hormone, that is the cytokinins, this hormone is responsible for the cell division. Cytokinin hormoneचं मेन फंक्शन काय आहे, सेल डिव्हिजन. As the cell division takes place, means ultimately the growth in the plant body will take place. सेल डिव्हिजन होत आहे म्हणजे सेलची संख्या वाढते. सेलची संख्या वाढली म्हणजेच प्लांट बॉडी मध्ये कुठलाही पार्ट असू द्या, रूट असू द्या, स्टेम असू द्या, कुठल्याही पार्ट मध्ये नंबर ऑफ सेल्स increases, means ultimately the growth in that part of the plant body occurred. The next type of the hormone, that is the abscisic acid. The role of this abscisic acid is that the prevention and retardation of the growth, that is the leaf wilting is also etc. It can also occur due to the abscisic acid. Abscisic acidचा फंक्शन काय आहे, प्रिव्हेन्शन अँड रिटार्डेशन ऑफ द ग्रोथ. म्हणजे प्रिव्हेन्शन म्हणजे तुम्ही पाहिलं असणार काही प्लांट्स, काही म्हणजे सगळ्याच प्लांट्सचे लीव्ह जे असतात येलोइश झालेले जे लिव्स असतात ते खाली पडतात. काही रायपन फ्रुट्स जे असतात ते आपोआप खाली पडतात, किंवा काही न पिकलेले फळं पण खाली पडलेले दिसतात. काही ग्रीन लिव्स सुद्धा आपल्याला झाडाचे खाली पडलेले दिसतात. त्याच्या मागचं कारण काय आहे, हे ॲब्सिसिक ऍसिड जे आहे त्या प्लांट बॉडीने सिक्रेट केलेला आहे, आणि ॲब्सिसिक ऍसिडमुळे तो जो पार्ट आहे तो प्लांट बॉडीचा तो पार्ट खाली पडलेला आपल्याला दिसतो. आणि त्याचा उपयोग काय होतो, प्रिव्हेन्शन म्हणजे अनवॉन्टेड ग्रोथ जी असते प्लांटची ती अवॉइड करण्यासाठी, किंवा अनवॉन्टेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी दॅट कॅन देअर ग्रोथ कॅन ऑल्सो बी अवॉइडेड, दॅट ग्रोथ कॅन ऑल्सो बी अवॉइडेड ड्यू टू सिक्रिशन ऑफ ॲब्सिसिक ॲसिड. पहा आता इथे मी तुम्हाला दाखवते. सपोज हे प्लांट बॉडी आहे आणि हा स्टेम पार्ट आहे, हा स्टेम ब्रांच आहे प्लांट बॉडीची. आता हा जो पार्ट आहे ह्या पार्ट मध्ये ॲब्सिसिक ऍसिड काय केलेला आहे, सिक्रीट केलेला आहे. ॲब्सिसिक ऍसिड सिक्रीट केलेला आहे, आणि हे ॲब्सिसिक ऍसिड सिक्रीट झाल्यामुळे इथे एक प्रकारचं काय होतं, हा जो पार्ट आहे ह्या पार्ट पर्यंत बाकीच्या फूड रिक्वायरमेंट, वॉटर रिक्वायरमेंट इकडे पोहोचल्या जात नाही. मग नंतर हा नको असलेला जो पार्ट आहे प्लांट बॉडीचा तो खाली पडला जातो, म्हणजे विल्ट होतो. विल्टिंग मीन्स इट कॅन बेंड टुवर्ड्स द ग्राउंड सरफेस, आणि सच टाइप ऑफ द विल्टिंग इज ऑल्सो ऑकर्ड. लीफ विल्टिंग, लीफ विल्टिंग सपोज इथे आपण लीफ घेतलेला आहे, तर लीफ हा जो पार्ट आहे इथे पण अशा पद्धतीचं ॲब्सिसिक ऍसिड सिक्रेट झालेलं आहे. नंतर हे लीफ जे असेल ते काय होईल, खाली ग्राउंड सरफेस वरती खाली पडून जाईल. मीन्स दॅट दिस ॲब्सिसिक ऍसिड कॅन कॅरी आउट द विल्टिंग
in the plant body, it can also carry out the prevention and retardation of the growth. Means all these are the hormones which are secreted by the plant body, and the role of the hormone is very important. पहिला हार्मोन काय दिलाय? ऑक्सिन. फंक्शन काय? एनलार्जमेंट ऑफ द सेल at the shoot part of the plant body. Then gibberellin, it is responsible for the stem elongation. Then cytokinin, it is responsible for the cell division. And last one, it is the abscisic acid, which is responsible for prevention and retardation of the growth, as well as for the leaf wilting. It can also be carried out by the abscisic acid. And all this information is given on page number 169. एक ब्ल्यू कलरचा जो पॅसेज दिलेला आहे, त्या पॅसेज मध्ये ही सगळे टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रेट झालेले, कुठले हार्मोन सिक्रेट झालेले, त्याचं फंक्शनिंग काय आहे, हे सगळं तुम्हाला पेज नंबर 69 वरती जो ब्ल्यू कलरचा जो कॉलम दिलेला आहे त्या कॉलम मध्ये दिला आहे. आणि परीक्षेच्याही दृष्टीने हे महत्वाचं आहे. Means in this way, all these are the coordination how it will take place in the plant body.